important concepts untayo, those all concepts I will be telling in Telugu, English and Hindi, because until unless you are not comfortable in language, you don't understand the concept. If you don't understand the concepts, you cannot work. So that's the reason I'll be teaching you in all the three languages. If everyone is comfortable with Telugu, I'll go with Telugu. Some people might be there who doesn't understand Telugu also, so I'll just go with Hindi that time. Okay, I hope this is okay for you guys. If anything is there, please do let me know, because I can tell that in English also, but sometimes what happen, if I go on tell it in English, few people doesn't understand the concept. Manaka final mana target enti, manam concept ardham cheskoni interview clear chedam is our concept, not to do some electrician competition andi. ఇంగ్లీష్ లో మనం ఏదో ఎలక్ట్యూషన్ పెట్టేసుకొని ఏదో చేయాలని లేదు, మనకు కంపల్సరీగా కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలి. దట్ ఈస్ అ కోర్ ఫండమెంటల్ ఆఫ్ దిస్ ట్రైనింగ్. Throughout the training I will do the same. Okay, so coming to myself అండి, today's agenda is agenda కానీ మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్ కానీ అంటారండి. దీన్ని ఐటీ కంపెనీస్ లో పోతే మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్ అంటారు, బికాస్ దీస్ వర్డ్స్ నాకు ఎక్కడెక్కడ కీవర్డ్స్ ఐటీ కంపెనీస్ రిలేటెడ్ ఉంటాయో ఐ విల్ బి టెల్లింగ్ దీస్ కీవర్డ్స్ ఇన్ బిట్వీన్. ఠీకే, ఎందుకు అంటే వెన్ ఎవర్ యూ గో జాయిన్ ఇన్ ఎ కంపెనీ, యూ డోంట్ ఫీల్ దట్ you are I mean someone says minutes of meeting, you should not be in a condition that it's something new to you. It should be always like, okay, we have already listened in the class and this is the word which is explaining this, so you should be having a clear idea. And okay, today's agenda is I'll be telling about myself and your introduction, and why software testing, exactly why do we want software testing, and the skills and proficiency needed for software testing, and the myths about software testing, and the takeaways, what do as bright future give to you, like so that you can, you know, after completion of the course what all you get, and anything pending FAQs which are there from your end, I shall cover those as well. And we shall also discuss about the course detail and the duration. So let me start. Myself, Saida. I'm an alumni of IIM Bangalore as well, working for MNC as a senior quality analyst. I have work experience in different domains. Different domains ante andi, I have worked in banking domain, I have worked in supply chain management. Ila different domains lo I have worked in it. And retail domain, e-commerce domain, I have worked on different domains. So I have a vast experience of different domains, and I have also helped all most of them, almost 9 candidates has been placed, and they are also working in top MNCs. It's not like small companies, and all are working in big companies like Tech Mahindra, Demure, TCS, not TCS, Capgemini, because TCS we don't go for it as of now as a fresher or when you keep experience. Never we go for TCS, and I'll tell you the reason why we don't go for TCS. Those all stuff I'll be telling you. And coming to yourself, may like as it's been already 10 o'clock, instead of taking your introduction, as mostly I know all of you. You know, I have spoke to you personally, so I know all of your backgrounds. Few of them I didn't know. After the class, I'll just have an intro with them as well, because what happens is if we go on take intro, our main focus will be deviated. So our main focus is to know more about the course rather than the people who are joining, right? As a trainer, I know each and everyone, and wherever I skipped, I'll just call them personally and get to know more about them. Okay. So most of the question is why software testing? People are there, like you are saying, software testing training program is there. Why do you want? Why do you want software testing? Basically, asal software testing ante market lo endukante ante there is no coding skills required for manual testing. In software testing, we have two types ante. First type vachesi manual testing. సెకండ్ టైప్ వచ్చేసి ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్. ఈ ఆటోమేషన్ అనేది మార్కెట్ లో బాగా డిమాండ్ ఉంది, బట్ టు బి ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ఓన్లీ ఆటోమేషన్ అలోన్ యూ విల్ నీడ్ 1 year time. And here in this course we don't have semesters or year, we are not following like btech. Manaku btech gaadu, మనం అలా చదవలేము. So what is that shortcut? The shortcut is you have only 2 months. In 2 months you have to complete all manual and all automation. I will make yourself so much ready that you can clear any of the interview, and that assurance I can give. By the end of the course, if you go and attend any interview, you will be in a condition to answer any of the things. Okay. Coming to manual, we will be covering all 100%, wherein
each and every phase I will be explaining you the real time concepts and the real time scenarios. I mean, for that particular concept, how real time works, who gets it, meeting lo asalu em jarugutundi, evaru ostaru, em chestaru, em documents istaru, these all stuff I will be discussing in detail andi. And I can challenge you, once you complete your at least 5 to 6 days of classes, if you go and speak to a real time guy or the guy who is already doing some testing course outside, I can challenge you, he cannot answer the same way how you did, because you know in and out of the subject andi. Asal ఆ మీటింగ్ లో నుండి ఎక్కడి నుండి స్టార్ట్ అవుతుందో, బేస్ స్టార్టింగ్ మనం అసలు కంపెనీలో పోయినప్పటి నుండి ఎవరెవరు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు, ఏం మాట్లాడతాం, ఎలా జరుగుతుంది, ఏం డాక్యుమెంట్స్ వస్తాయి, ప్రాసెసే కాకుండా everything flow, I'll be explaining it in detail, that's for sure. So that difference you can find out within your demo classes. First 10 day are your demo classes, wherein you don't need to pay anything to me. You just attend the classes, try to know whether this is for you or not. Because always what my personal suggestion is, Andy, whoever joins any course, whether it might be testing, whether it might be Java, whether it might be .NET, don't blindly go according to someone. And someone my friend evaro suggest chesaru, no, don't go like that, because you are the one who is going to stay in the company for 9 long hours. If you don't love what you do, you cannot give your best. So the first criteria is do what you love. అంతేనా? మనకి ఇష్టం ఉంటే కష్టం అనిపించదండి. ఎప్పుడైనా సరే మనం ఇష్టంగా చేసే పని కష్టం అనిపించదు. Okay, coming back to the software testing, we don't need any coding language here, because in manual testing we don't need coding at all. We just need only Excel. And just for your kind information, we have candidates. I have placed one candidate who was having almost long 15 years of gap. She didn't do anything, and she even doesn't know how to open an email. But right now she is handling all the company all alone. And one day after your completion of the course, I'll tell her to come and take your demo, so that you can also have her skills and her abilities and basic things. Even she learned English from scratch. She even doesn't know how to speak, because she was from English medium, but it's been long time that we don't speak. Even though we have completed all our education in English medium, you go and try to speak in English in the school. Abba mastule mama, nuve English inga England nundi vachinav. This kind of dialogues are common. So that's the reason we stop ourselves from speaking English. First thing is, Andy, interview lo manam kuchunnappudu, the basic thing which they look is your concepts. If your concepts are clear, you know, the English is manageable. It's not that you need to be 100% perfect to understand. I mean, interview lo clear avadam kosam meeku 100% English fluency undalani aithe nenu cheppanandi. Your concepts are very 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 important rather than your speaking skills. Speaking skills is 50%, concepts are, you know, almost more than 50% andi. Okay. Chalo. Next thing is, only basic level of code is required for automation. When I speak about automation, automation ante em ledandi. మనము చేత్తో చేసే పనిని కంప్యూటర్ తో చేస్తే దాన్ని ఆటోమేషన్ అంటాం. కంప్యూటర్ తో ఎలా చేస్తాం? నేను మీరు ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుతున్నారు, హిందీలో మాట్లాడుతున్నాము, అర్థమవుతుంది. ఓకే, తెలుగులో అర్థమవుతుంది. Wherein what happens in real time is, computer doesn't understand any of the language, isn't it? It understands only computer language or binary language. Binary language అంటే జీరోస్ అండ్ వన్స్ ఉంటుంది. అంటే దాంతో మాట్లాడాలి అంటే ఎవరో ఒకరు ఏదో ఒక లాంగ్వేజ్ డెవలప్ చేసి ఉంటారు. అంటే మనం కాకుండా మన అంటే మేధావులు, some people have developed some languages like Java, Python, .NET, అలా చాలా లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయండి. Wherein we will be learning Java, because Java is on high demand. Only Java ne kakunda we will be learning how it works for testing, how it is applicable for testing, asal interview lo dani paranga em adugutaru, everything I'll be teaching you from ABCD. You doesn't even need, I mean, your priority is just to focus the concept. You don't go learn anything. And endukante I have designed my concept in such a way that I start from zero level. And I consider you people that you don't know anything about Java. From there I'll start. Asal computer ki ekkad nundi ardham avutundo akkad nundi start chestanandi. I don't directly go to the concepts and directly move on to it. So you don't need to worry. Endukante even I am from BCom background, and I'm not BTech or something. I've done my BCom and I've done my MBA, double MBA I have. So the thing is, like, I know the pain points, like wherein when you're a fresher, అంటే ఏంటి, if you're a fresher for coding, I know all your points. అంటే ఎక్కడ మనకు ప్రాబ్లం వస్తుంది, how to
హౌ డు వీ హ్యాండిల్ దోస్ అంటే ఇష్యూస్ అన్ని ఎక్కడ మనకు స్టార్ట్ అవుతుంది. దోస్ ఆల్ పాయింట్స్ వేర్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ ఫేస్డ్ ఇష్యూస్ ఐ హ్యావ్ మేడ్ ఇట్ ఇన్ ఎ కంటెంట్. ఎక్కడైతే మీకు ఐ విల్ టీచ్ యూ ఎవ్రీథింగ్. డిడ్ ఎనీవన్ సే ఎనీథింగ్ అండి? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. So you don't need to worry about Java andi. And one thing I want to make it clear right away is I am not going to make you expert in Java or automation. I am only here to make you crack your interview for sure. Java di kani, Selenium di kani, manual di kani, manual 100% you'll do. Java Selenium is just for cracking the interview. Endukante okkasari once you crack, my personal suggestion is start from manual andi, because manual is foundation. Manam illu ella construct chestamo, manam foundation lenide illu construct chese it's meaningless. So first thing is constructing the foundation very strong. But people do forget and start their buildings directly on the land. It's no way possible andi. Building ante enti, I mean it's an automation. People think that automation demand lo undi, I'll learn automation, I'll sit for 2 to 4 months. It's not practically possible at all. This is the reality and you need to accept it. సరే, మనం ఎలా అయితే ప్రొసీడ్ అవుతాం, ద ఫౌండేషన్ ఈజ్ మాన్యువల్, ద సెకండ్ బిల్డింగ్ is structure is automation, and the third exterior is all other tools wherein you learn for performance testing, all other tools andi, which I will tell you in upcoming classes ఎలా మీరు నేర్చుకోవాలి, ఎలా చేయాలి అని. ఫస్ట్ థింగ్, మనం ఇప్పుడు జాబ్ కావాలండి, 2 months లో మనకు జాబ్ కావాలి. సో దట్ ఐ విల్ బి ఫోకసింగ్ ఆఫ్. ठीक है. The next thing is easy to compare when I mean this software testing is very easy when compared to other software అండి. One second. Guys, this is a demo session. If at all you feel because few of them are my old students here, I can see them. If you feel, you can just disconnect it, guys. This is just a demo session which you have attended. Okay, if you are free and if you want to recollect all the things, you can definitely go ahead. No worries with that. Okay. So what I was saying, like when it is testing is easy when compared to other technology. For example, in market we have different technologies and like Java, .NET, తర్వాత ఇప్పుడు అన్ని వచ్చినాయి. Everything should pass through testing. Until unless you don't do testing, whether it might be a product, AC manufacturing అనుకోండి, mobile అనుకోండి, anything, car అనుకోండి, anything should go with what? It should come into market only after the testing is completed. Ante వీళ్ళు అందరు చేసే పనిటికి లాస్ట్ లో you can imagine a funnel shape అండి. What happens in a funnel shape? All this, if I'll just show you the image so that you can relate to it. సో our funnel will be like this అండి. ఈ ఫనల్లో ఏమైతుందంటే అండి, ఇక్కడ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ ఉంటాయి, కానీ అన్నిటికీ మార్కెట్ లో రిలీజ్ కావాలంటే వాట్ వీ డూ టెస్టింగ్. సో దిస్ ఈస్ ద క్రైటీరియా. దీస్ మెనీ పీపుల్ ఆర్ దేర్ ఫర్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్, కానీ మనకు టెస్టింగ్ ఏంటి, హ్యూజ్ స్కోప్ ఉంది, అందరు మన దగ్గరకే రావాల్సింది. ఇఫ్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ జావా, ఇఫ్ యూఆర్ లెర్నింగ్ ఫర్ జావా, యూ హ్యావ్ ఓన్లీ జావా జాబ్స్. బట్ వెన్ యూ వర్క్ ఫర్ టెస్టింగ్ అండి, you can work for Java testing, you can work for any sort of application, Windows, mobile based application, desktop based application, gaming undi, all things, you name them, it comes under testing. So that huge scope you have for testing. Next thing, huge demand for quality testers ante andaru testing course నేర్చుకుంటారండి. What is the difference between you and them is quality ante until unless you don't understand the core concepts, like how it should start, అసలు మనకు కంపెనీలో ఏం జరుగుతుంది, ఎలా జరుగుతుంది, ఏం ప్రాసెస్, ఇవన్నీ తెలుసుకోండి. బట్ జనరలీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్, ఇఫ్ యూ ఐ కెన్ ఆల్సో టెల్ యూ దట్ యూ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దేర్ ఇన్ యూట్యూబ్ అండి. యూట్యూబ్ లో ప్రతిదీ ఉంది, కానీ మీరు ఎందుకు, వై యూ షుడ్ కమ్ టు మీస్, ఐ విల్ మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ ద ఫ్లో. అసలు ఎక్కడి నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎందుకు స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎంతమంది దీంట్లో ఉన్నారు అన్నది మొత్తం ఎక్కడ తెలుస్తుంది అంటే అండి, ఈ కోర్స్ లో తెలుస్తుంది. బికాస్ you can know all different terminologies. యూట్యూబ్ లో మస్తు ఛానళ్ళు ఉన్నాయి. You can go do research and learn by your own. Few people like they suggest you, అరే భయ్ ఎందుకు 12,000 పెడుతున్నావు, టెస్టింగ్ కోసం 12,000 పెడుతున్నావా, దానికి యూట్యూబ్ లో నేర్చుకో. ఎస్, యూ కెన్ డెఫినెట్లీ డూ దట్ అండి. కాకపోతే హూ విల్ టెల్ యూ వెన్, లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ ఇట్ ఈస్,
what are the real time issues we face when we work in a company, what are the challenges we face. అసలు మనకు ఆ కాన్సెప్ట్ లో ఒక రోజు మనం కంపెనీలో స్టార్ట్ అయ్యి మనం వర్క్ స్టార్ట్ పెడితే ఆ ప్రాసెస్ అంతా ఎవరు చెప్తారండి? మేమే చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఐ హావ్ బీన్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ ఏ లాంగ్ టైమ్ అండ్ ఐ నో హౌ ఇట్ వర్క్స్ అండ్ ఐ హావ్ డన్ ఆన్ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్. ఐ ఆల్సో డూ టిల్ డేట్ ఐ డూ ఫ్రీలాన్సింగ్ జాబ్స్ అండి. ఫ్రీలాన్సింగ్ అంటే ఏంటి? డిఫరెంట్ డొమైన్. ఎందుకు అంటే ఐ వాంటెడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఆల్ డిఫరెంట్ డొమైన్స్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఫ్రీలాన్సింగ్ ఐ ఆల్సో సజెస్ట్ యూ ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్. కాకపోతే ఫస్ట్ మనం కాన్సెప్ట్ నేర్చుకొని your money will automatically come to you and don't look at the money. Money will automatically come to you when the concepts are clear. Knowledge ఎవరి దగ్గర ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర, అంటే తెలుగులో చెప్పాలంటే సరస్వతి ఎవరి దగ్గర ఉంటే లక్ష్మి వాళ్ళ దగ్గరకు వస్తుంది. దిస్ ఇస్ క్వైట్ కామన్, రైట్? సో ఇన్ ద సిమిలర్ ఫ్యాషన్ యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ద కాన్సెప్ట్. ఎందుకు కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాను అంటే when you come across my first demo you will be understanding why the concepts are more important. ठीक है. The next part is like duration to get a job is very less because I will be teaching you what to tell to the HR people. Because whenever you keep your experience in between, you have long gaps, right? Whenever you keep your experience, whenever you take some company's name, so I'll tell you what to tell to the HRs, like what kind of projects, what kind of tools you have been, what how do you relate to them. Everything I will be spoon feeding you and ante mottam rasistanu. Your job is to just by heart those things and deliver to the HR. Second, coming ఫస్ట్ టైం జరుగుతుంది, మనం నౌకరీ రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఆ రెజ్యూమ్ నేను ప్రిపేర్ చేసిస్తాను ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ ఏంటి? ఆ రెజ్యూమ్ తీసుకొని వెళ్ళి నౌకరీలో పెట్టాలి. నౌకరీలో మీరు ట్రై చేసి చూడండి. మీకు ఒక్క కాల్, నేను రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేస్తాను, మీరు రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేయండి. నేను నౌకరీ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాను, మీరు నౌకరీ ప్రొఫైల్ చేయండి. మీ నౌకరీ ప్రొఫైల్ కి కాల్స్ రావు, నా నౌకరీ ప్రొఫైల్స్ కి కాల్స్ ఎందుకు వస్తాయి అంటే కాన్ఫిడెన్స్, ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ కాదండి. ఎందుకు అంటే ఐ వర్క్డ్ ఆన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ నౌకరీలో అసలు ఎస్సీఓ ఆప్టిమైజేషన్ అంటే సర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్ ఉంటుంది. గూగుల్ కి అర్థం అంటే ఎప్పుడైతే మనం సర్చ్ చేస్తామో కంప్యూటర్ ఎలా అర్థం చేసుకుంటుంది? కీవర్డ్స్ తో అర్థం చేసుకుంటుంది. సో ఐ హావ్ వర్క్డ్ ఆన్ డిఫరెంట్ కీవర్డ్స్ రిలేటెడ్ టు సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ అండ్ ఐ నో వాట్ ఆల్ కీవర్డ్స్ ఇఫ్ యూ కీప్ యువర్ నౌకరీ ప్రొఫైల్ గెట్స్ కాల్స్. సో నేను ఫస్ట్ ఎవరైతే అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది దెమ్ ఈవెన్ ఫ్యూ పీపుల్ కమ్ అండ్ సే మీ దట్ guys, I am a real time employee, I'm keeping my Naukri profile but wherein I'm not getting calls, wherein I don't charge. And because everything is not chargeable, we are all, at the end of the day, we are all humans, we need to help each other. That's how we grow, and a community is also more important. So what I do, I just change their Naukri profile and they start getting the calls. And this is happening real time, wherein one candidate is real time employee, she had a break for 2 years. Now she wants to get back into the IT, wherein she faced challenge with her Naukri profile. I made few changes. Now she's getting calls per day, 10 calls, 15 calls, and she's attending her interviews per day. She's giving 2 to 3 interviews a day. So this happens. మీరు కూడా క్రియేట్ చేసే దీంట్లో ఏం పెద్ద మీరు ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నారు అంటే ఐ హ్యావ్ దట్ బ్యాక్ ఎండ్ అండి. అంటే ఆ రీసెర్చ్ చేశాను నేను. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అంటే రీసెర్చ్ మీరు కూడా చేసుకోవచ్చు. వాట్ హ్యాపెన్స్, యువర్ టైమ్ విల్ గెట్ ఇన్. అంటే నేను ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ రీసెర్చ్ చేశాను. రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత కనుక్కున్నాను. వాట్ ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్, ఐఎమ్ సింప్లీ గివింగ్ యూ దట్ ఫార్ములా, సీక్రెట్ ఫార్ములా, సో దెన్ యూ కెన్ అప్లై అండ్ be successful. So that's the only thing. Okay. People from different backgrounds and people do ask me like na different background nundi can I join the job, like నాకు టెస్టింగ్ సూటబుల్ ఆ, నేను నాన్ ఐటీలో ఉన్నాను, నేను బీకామ్ లో ఉన్నాను, నేను డిగ్రీలో ఉన్నాను, నాకు అసలు సంబంధం లేదు, బీటెక్ లో సివిల్ లో ఉన్నాను, మెకానికల్ లో ఉన్నాను, క్యాన్ ఐ కమ్ టు టెస్టింగ్? ఎస్ అండి, అఫ్ కోర్స్ యూ కెన్ కమ్ టు టెస్టింగ్. there is no such hardcore rule. The only difference is your subject, how thorough you are in subject ఒకడు బీటెక్ చేసి ఉంటాడండి, లేదంటే ఎంటెక్ చేసి ఉంటాడు. మీరు ఏమో బీకామ్, మీరు అప్లై చేశారు ఇంటర్వ్యూకి. బీటెక్ చేసినాడు 4 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ ఇవ్వగలుగుతున్నాడు, బీకామ్ చేసిన వాళ్ళు 10 కి 9 ఆన్సర్స్ ఇవ్వగలుగుతున్నారు. మీరే ఇంటర్వ్యూ అయితే ఎవరిని చూస్ చేస్తారు? ఆబ్వియస్లీ విల్ చూస్ ద వన్ హూ హాస్ గివెన్ 9 క్వశ్చన్స్. సో ఇప్పుడు మార్కెట్ లో ఏంటంటే అండి, అందరికీ తెలుసు కి యు ఆర్ కీపింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, అంతే కదా. మార్కెట్ లో ఈవెన్ హెచ్ఆర్ నోస్, కంపెనీ నోస్. ఫైనల్లీ వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఇట్స్ వీఆర్ లీస్ట్ బోదర్, బట్ ద థింగ్, ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ యూ కంప్లీట్ యువర్ జాబ్, యూ కంప్లీట్ యువర్ అసైన్మెంట్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ అసైన్ టు. మీరు అది కనుక చేస్తే యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ షూర్. అంతే కదా. మీరు ఇప్పుడు వర్క్ అసైన్ చేస్తారండి, మనకేంటి వాడు 10th చదివారా, డిగ్రీ చదివారా మనకు అవసరం లేదు. జనరల్ గా అంటున్నాను నేను, అంటే మనం ఏమైనా ఎవరికైనా ఎంప్లాయీకి అసైన్ చేస్తే వాట్ హీ డస్ వీఆర్ లీస్ట్ బోదర్, బట్ ద థింగ్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ వి అసైన్ టు హిమ్ ఇట్ షుడ్ గెట్ కంప్లీటెడ్. ఈవెన్ మీరు ఒక ఎంప్లాయర్ ఉంటే అదే చేస్తారు, అంతే కదా.
అంటే ఎవరినైనా హైర్ చేయాలి అంటే వాడికి సబ్జెక్ట్ ఉంటేనే తీసుకుంటారు, లేదంటే వాడి డిగ్రీ చూసి అయితే ఎవరు తీసుకోరండి ఫర్ ష్యూర్. సో ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఎట్ ఆల్, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. Generally homemakers like ladies like we have huge gaps and due to our personal commitments, like our we have kids, we have responsibilities, everyone leave their jobs. Initially ఏమవుతుందంటే for us top priority is home అండి, దాని తర్వాతనే అన్ని ఎక్స్క్యూజ్ వస్తాయి మీ when మ్యామ్, kids are settled. Yeah. మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది కొంచెం. Suhasini garu, is it audible for sorry, others, is it audible for everyone అండి? Yes, yes, I can hear you. Then Suhasini garu, the thing is what happens is whenever you sit in the home and listen, due to some network issues and మీ connectivity high ఉండాలండి, అప్పుడే మీకు వస్తుంది, ఎందుకంటే రాదు లేదంటే రాదు. ఇన్ సో మై ఇఫ్ హోమ్ ఎట్ ఆల్ దేర్ ఇఫ్ ఇస్ యు ఆర్ ఇన్ వైఫై కర్నూల్, మ్యామ్. పడనండి. వైఫై యూజ్ చేస్తున్నాము. అవునా, అయితే ఒక పని చేయండి, మీరు డిస్కనెక్ట్ అయ్యి మరి ఇంకోసారి లాగిన్ అవుతారా? ఓకే మ్యామ్. ఓకే, అది చెక్ చేద్దాం అదొకసారి. జనరల్ గా అండి మీరు ఒకవేళ కర్నూలులో అంటే ఐ పర్సనలీ సజెస్ట్ యూ టు కమ్ సిట్ ఇన్ ఆఫ్లైన్ అండ్ లిజన్. ఏమైతుందంటే ఆఫ్లైన్ లో విన్నప్పుడు యూ కెన్ నాట్ డివియేట్ అండి. నేను కాన్స్టెంట్ గా మీకు చూస్తుంటాను, మీ ఫోకస్ బయటికి వెళ్ళలేదు. అదే ఇంట్లో ఉన్నాం అనుకోండి, మమ్మీ టీ తెచ్చిస్తుంది, కాఫీ తెచ్చిస్తుంది, ఎవరో పిలుస్తారు, దీస్ ఆల్ స్టఫ్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్. లేదంటే మనం ఏదో చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ ఫర్ ఎవ్రీవన్, but if it is possible for you, I request you to come and attend my classes offline, because మీరు 2 months నాకు చేతికి ఇవ్వండి, ఐ కెన్ ప్రామిస్ యూ దట్ యూ విల్ నెవర్ రిగ్రెట్ దట్ 2 months అండి. అంటే మా 2 months వేస్ట్ అయ్యింది అని ఒక్కసారి కూడా మీకు థాట్ రాకుండా ఐ కెన్ హెల్ప్ యూ అవుట్ అండి. దట్స్ ఫర్ ష్యూర్, దిస్ ఇస్ మై అష్యూరెన్స్ విచ్ ఐ కెన్ గివ్ ఇట్ టు యూ. ఓకే మ్యామ్. Mostly and homemakers, generally what happens is we as a woman, we have lot of responsibilities, so we have a huge gaps. And after that, after some point of time by the kids grows, it will be something around 15 years. So voice is not coming, is it audible to everyone? అందరికి వినిపిస్తుందా అండి? Yes. Some network issue maybe. Sorry guys, మీకు అందరికి చెప్పాను, బట్ ఐ హ్యాడ్ సమ్ నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఫ్రమ్ మై ఎండ్, because we have some network connectivity here. Sorry for that. Chalo. ఓకే మ్యామ్. Now am I audible? Please confirm. Yes, ma'am. బ్రేక్ అవుతుంది మ్యామ్. Yeah, thank you. Okay, okay. ఒకవేళ మీకు ఇంకా బ్రేక్ అయితే అండి, ఒక్కసారి లాగౌట్ అవి మరి ఇంకోసారి లాగిన్ అవ్వండి. ఠీకే. Yes, madam. Okay. So coming to the 7th point, Andy, as I already told, this is the third time I'm telling you, so I'll skip that part. Generally, homemakers, after having long gap, 15 years, now they want to come into IT. No IT company will take you if you have that many gap. Asal 1 year untene తీసుకోరండి. So it's not possible at all to
So anyone from non-IT background and they wanted to shift to IT backgrounds, they can definitely do this. How? You can learn testing and I can tell you how to convert that non-IT background into IT background. I can guide you. I can help you what all things I can do. Everything I'll do it from my end. And generally, if you see, you have huge salaries for testers, something around if you're keeping 2 years of experience or 3 years of experience, 2 years starts from 6 LPA to max to max 8 LPA, 2 years kunte. Even 8 also they provide if you are that capable enough. And for 4 years of experience, 3 to 4 years of experience, it starts from 8 LPA to max 15 LPA అండి. అండ్ ఈ నంబర్స్ నేను ఏదో ఫ్యాన్సీ ఫిగర్స్ కనిపిస్తున్నాయని గూగుల్ నుండి తీసుకొని రాలేదు. దిస్ ఇస్ ఆల్ ప్రాక్టికల్ నంబర్స్ విచ్ మై స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ ఇట్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ నౌకరీ ప్రొఫైల్ నుండి తీసుకొని గూగుల్ నుండి తీసుకొని ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్. ఠీకే. So next is when you do testing, you have personal and work life balance. Work life ante entante manaku office pan untundi, at the same time we can enjoy our personal work. Ante you work from morning Monday to Friday, Saturday Sunday holiday untundi. Ante vere vallaku kuda untundi kada, em difference ante okvela nenu developing side poyanu, veredi edaina poyanu anukondi, I have few deadlines, I have few targets, అది రిజాల్వ్ అవ్వందే నేను పోలేను. బట్ టెస్టింగ్ ఏంటి, డెవలపర్ డెవలప్స్ ఇట్, he gives us to the testing department wherein we check whether it's working according to the expectations or not. Okvela if you are working on a AC company, what you do, you have a software inside everything kada, ante AC lo kuda software ఉంటుంది. So what you do, you check whether if you on the AC with the remote, if you're on the AC with the remote, it should work. If it is not working, you make it as fail. If it is working, you make it as pass. Kakapothe in real time what you do, you work on softwares andi. సాఫ్ట్వేర్ మీద వర్క్ చేస్తారు, డివైజెస్ మీద వర్క్ చేయరు మీరు. ఠీకే. if you are working on WhatsApp, you try to send a message and you check whether that message is being delivered or not. If it is being delivered, it is pass. If it is not, it is fail. So such kind of things you'll be doing. So it's not a big deal to check andi. పోయి చెక్ చేయడం అంటే ప్రాసెస్ అంతా రాసి ఉంటుంది, ఆ స్టెప్స్ ఫాలో చేసి మనం ఓపెన్ అవుతుందో లేదా కూడా చెక్ చేయకపోతే దానికంటే ఈజీ జాబ్ నాకు తెలిసి మార్కెట్లో ఏం లేదండి. థిక్. నెక్స్ట్ పాయింట్, skills and proficiency needed. And generally people have these questions like, what are the skills I need to have, what are the proficiency I need to have. The first thing is technical skills. Em avsaram ante andi, you just need to have the basic computer knowledge wherein you can open your system, wherein you can send a mail, wherein you can use Excel అండి. ఇవి మూడు మీకు వస్తే your work is almost 90% done. ఒకవేళ మీకు ఇది రాదు అనుకోండి, just come to us. We will also show you how to open a Gmail, how to open a mail, and how to use the Excel for the first time, wherein it's not a big deal. And if we are almost mature adults, we can ఒక్కసారి చూపిస్తే we can do, because we have been using. ఇప్పుడు చిన్న పిల్లోడు వాడికి మొబైల్ ఇస్తే మొత్తం అడాక్ టెస్టింగ్ చేస్తాడు. అడాక్ టెస్టింగ్ ఏంటి అనేది మనం మాట్లాడదాం. కాకపోతే చిన్న పిల్లోడికి ఇస్తే వాడు టెస్టింగ్ చేసి పడేస్తాడు. మొత్తం వాడికి తెలుసు, నాకు తెలియని వాళ్ళకి తెలుసు. ठीक है. I used to prepare this kind of slides before and my son came, mom, why are you spending so much of time, there is an software called Canva, you just go there, use Canva అని చెప్పాడు. I didn't knew by that time, though I am into IT, I didn't knew. So మనకేంటి, మనకు కొత్తగా తెలిసిన కొంచెం చెప్తే మనం అన్ని తెలుసుకుంటాం అండి. దట్స్ టెక్నాలజీ, ఇట్స్ నవ్ డేస్ ఇట్స్ దేర్, అండ్ యూట్యూబ్, everything is there, you can learn easily. That's not a problem at all. And no, someone who is having nil knowledge on that also you can apply, we will help you for that as well. Okay, soft skills, basic spoken English undali andi. And if you are not used to it, because what happens, even though you are from English mediums, you have issues with English. Okay guys, if something is not there, you can unmute yourself and you can tell me, because what happens once the demo starts or once the slide starts, I don't look at my mobile and I don't look at the screen sometimes, so it's not possible for me to know what's going on. If some issue is there, please unmute yourself and tell it to me. Okay, so what happens to the soft skills and basic English avsaram. Though we are from English medium, we have that gap because we have not been like speaking from a long time. So everyone andi, అందరికీ ఉంటుంది. దో you have completed your BTechs also, and I'm sure you have some gaps. అది ఎలా పోతుంది, ఓన్లీ బై స్పీకింగ్, ఓన్లీ బై టాకింగ్, ఓన్లీ బై రీడింగ్, ఓన్లీ బై రైటింగ్. ఇది ఈ మూడు మనం కాంబినేషన్ తో చేస్తే 2 months వదిలిపెట్టేసి 1 month మనం పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తే వీల్ హ్యావ్ ద రిజల్ట్స్ అండి. హౌ డు వీ డూ, వీ హ్యావ్ ఎ టీమ్ అంటే ఏంటి, మీరు ఒకవేళ ఆఫ్లైన్ లో వస్తే యూ స్పీక్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, wherein you try to watch some motivational videos on YouTube.
ఆర్ ఎల్స్ యూ ట్రై టు రైట్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు మనం ఎలాగో కాన్సెప్ట్స్ ఇస్తాం, యూ ట్రై టు రైట్ ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ రాసినప్పుడు యూ గెట్ దట్ ఆల్ సబ్జెక్ట్ అండి. సబ్జెక్ట్ వచ్చేస్తుంది, కీవర్డ్స్ వచ్చేస్తాయి. వెన్ ఎవర్ యూ సిట్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ ఇట్ డోంట్ లుక్ స్ట్రేంజ్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ. ఎందుకంటే మీరు అవి రాసి యూ హ్యావ్ బికమ్ ఎక్స్పర్ట్. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, మనం చిన్నప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే అండి, మనం ఏబిసిడీస్ ఎట్లా నేర్చుకున్నాము? Our teacher used to write it in a slate and she used to give to us. What happened? We have written so many times that that stroke has been placed in our brains. In similar fashion, even if you want to see the results or miracles happen, you need to do the same task repeatedly, whether it might be testing, whether it can be anything. And even cricket lo chuskondi, meer ఏ షాట్ అయినా ఆడాలి అనుకుంటే అట్లీస్ట్ 220,000 స్ట్రోక్స్ ఉంటేనే ఆ ఇమేజ్ మన బ్రెయిన్ లోకి వస్తుందండి. బికాస్ మై సన్ ఈస్ ఎ క్రికెటర్, ఐ నో దట్, దట్స్ ద రీజన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఇట్, నథింగ్ మోర్ దెన్ దట్. సో ఏమైతుంది, మనం ఎప్పుడైతే ఆ స్ట్రోక్ ని మరీ చేస్తామో బ్రెయిన్ లో స్టోర్ అవుతుంది. The thing is, Andy, we have not used our brain from long time. Used our brain and we have not pushed it very hard. So the issue what's happening now is, now we are giving so much of information to it, it will be really difficult for you to digest. So the only thing which you need to do is repeated task. You have to listen repeatedly, you have to write repeatedly, you have to learn repeatedly. In any months చేస్తారండి, only 2 months. If you can give 2 months to yourself, 2 months తర్వాత you will get a good job, and after that you don't need to work అండి. అంటే వర్క్ అంటే ఏంటి, ఇంత హార్డ్ వర్క్ చేయనవసరం లేదు. కొంతమంది ఏం చేస్తారు అంటే, దే హ్యావ్ ద ఫియర్ ఆఫ్ దిస్ 2 months, దే డోంట్ లెర్న్, దే డోంట్ వర్క్ ఫర్ ఇట్. ఆఫ్టర్ దట్ లైఫ్ లాంగ్ వాళ్ళు కష్టపడతారు. సో ఇట్స్ యువర్ పర్సనల్ చాయిస్ వెదర్ టు వర్క్ ఫర్ 2 months and have a happy life, or whether to work for lifelong. It's personal choice అండి. Because I don't know కదా, నా choice is different, your choice is different, so it's according to you. So whoever wants good life after a span of 2 months, you have to follow this. If not, slowly కూడా మీరు చేసుకోవచ్చండి, it's up to you. Okay, next thing is, what are the different applications we use? We use mobile applications, desktop applications and web applications అండి. మేజర్లీ when you work in a company, ఇప్పుడు మనం ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత you say in the interview that you have worked extensively on web applications. వెబ్ అంటే ఏం లేదండి, ఇప్పుడు మనం amazon.com ఓపెన్ చేస్తాం, కంప్యూటర్ లో పోయి ఓపెన్ చేస్తే అంటే వెబ్సైట్ లో లింక్ వస్తుంది, డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ అని ఏది చేసినా అది వెబ్సైట్ లో అప్లికేషన్స్. ఆ దాంట్లో పోయి టెస్టింగ్ చేస్తే అవి వెబ్ అప్లికేషన్స్. అదర్ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, కొన్ని .exe ఫైల్స్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం. ఎగ్జాంపుల్ గేమ్స్ ఉంటాయి, ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా సాఫ్ట్వేర్స్ వేర్ ఇన్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ యూజ్డ్ ఆన్ డెస్క్టాప్. ఎంఎస్ ఎక్సెల్ తీసుకోండి, వర్డ్ తీసుకోండి, వాట్ యూ డూ, యూ ఇన్స్టాల్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ యూ యూజ్ ఇట్. when you do testing, you install this software and test whether it is working or not అండి. Okay, when you come to mobile లో 2 types అండి. One first type is automation, సెకండ్ టైప్ ఇస్ మాన్యువల్. మనం ఆటోమేషన్ మొత్తం ఒకటేసారికి, ఇప్పుడు సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్, అంటే మన బ్రెయిన్ పురాణి హవేలీ లాంటిది, ఒకటేసారి అంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినాం అనుకోండి బర్స్ట్ అవుతుంది. అందుకోసం స్లోలీ ఇవ్వాలి. ఫస్ట్ వీ విల్ లెర్న్ మాన్యువల్, సెకండ్ ఈజ్ ఆటోమేషన్, థర్డ్ ఈజ్ మొబైల్ ఆటోమేషన్, వెరీ ఇట్స్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ కోర్స్. ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ టు లెర్న్. ఎందుకు అంటే అండి, ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ యూ టు, ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ 4 years, ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ రియల్ టైమ్ లో మీరు 4 years వర్క్ చేస్తున్నారు, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ దట్ యు హావ్ వర్క్డ్ ఆన్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ అండి? ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ ఎట్ ఆల్. మనం ఏదైతే 4 years, ఎగ్జాంపుల్ అంటున్నాను, 4 years, మోస్ట్లీ 4 years కంటే ఎక్కువ ఎవ్వరికి ఉండదండి. సో మీరు ఎంత చేయగలుగుతారో అంత ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఇస్తాం. మొబైల్లో ఏమైతుందంటే, మొబైల్ ఆటోమేటిక్ గా ఓపెన్ కావాలి, అది వర్క్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ సమ్ అదర్ అప్లికేషన్స్ కానీ సాఫ్ట్వేర్స్ కానీ అనుకోండి. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అపిఎం బాగా డిమాండ్ లో ఉంది. అంటే అది నేర్చుకొని మీరు మొబైల్ ఆటోమేషన్ చేయొచ్చు. లేదు అంటే జనరల్ గా ఐటీ కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయి అంటే అండి, దే గివ్ యూ టెస్ట్ డివైజెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దే గివ్ అస్ టాబ్లెట్, దే గివ్ అస్ మొబైల్. హ్యాపీ అంటే టెస్ట్ డివైజెస్ ఇచ్చిన వెంటనే మనం పర్సనల్ యూస్ కి యూస్ చేయలేమండి. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎక్స్క్లూజివ్లీ మెంట్ ఫర్ టెస్టింగ్ అనమాట. సో వీ సే దట్ వీ హ్యావ్ వర్క్ డన్ వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్, వీ హ్యావ్ వర్క్ డన్ మొబైల్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్, వేర్ ఇన్ వీ హ్యావ్ డన్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ బై యూజింగ్ టెస్ట్ డివైజెస్. అంటే మన చేతికి ఇచ్చిన డివైజెస్ లో వర్క్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేసుకున్నాం మనం. ఠీకే, మొబైల్ సారీ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్ లో ఆల్రెడీ మనం స్టోర్ చేసుకున్నవన్నీ వర్క్ అవుతున్నావా లేదా అని చెక్ చేసుకున్నాం. సో దీస్ ఆర్ ద ఓన్లీ థింగ్స్ విచ్ వీ నీడెడ్ టు కంప్లీట్ అవర్ జాబ్ అండి. సో ఐ బిలీవ్ ఎవ్రీ వన్ హ్యావ్ దిస్ స్కిల్స్, బేసిక్ స్కిల్స్. దీనికంటే ఎక్స్ట్రా ఏం కావాలి, హౌ టు యూజ్ దట్ అండ్ ఆల్, ఐ విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్. ఠీక్, నెక్స్ట్ థింగ్ అండి, జనరల్ గా మిత్స్ అంటే ఏమంటే మిస్కన్సెప్షన్స్ అనుకోండి, లేదంటే పక్కన వాళ్ళు అంటుంటారు, ఏ టెస్టింగ్ అసలు లైఫే లేదు, దానికి ఎందుకు పోతున్నావు అంటారు. బట్ ఐ హావ్ బీన్ హియరింగ్ దిస్ పాస్ట్ 20 years అండి. స్టిల్ నో ఇట్ ఈస్
సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ భూమ్ లోనే ఉంది. నేను ఇంతవరకు ఎప్పుడు చూడలేదు, డౌన్ఫాల్ అయితే చూడలేదు. ఎందుకంటే మీరు ఆలోచించండి, మీరు ఏ అప్లికేషన్ అయినా డెవలప్ చేసుకోండి, ఇట్ షుడ్ డెఫినెట్లీ కమ్ ఫ్రమ్ టెస్టింగ్. సో టెస్టింగ్ కి డౌన్ఫాల్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? ఎప్పుడైతే మొత్తం ప్రాసెస్ స్టాప్ అయిపోతుందో మార్కెట్ లో, ఏది డెవలప్మెంట్ జరగదో అప్పుడు టెస్టింగ్ కి ఫుల్ స్టాప్ ఉంటుంది. అదే డెవలప్మెంట్ అనుకోండి, ఈ రోజు మొన్నటి వరకు .NET అన్నారు, దాని తర్వాత పైథాన్ అన్నారు, ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు జావా భూమ్ లో ఉంది అంటున్నారు. సడన్ గా జావాకి ఏదైనా రేపు రావచ్చు, ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ. కానీ టెస్టింగ్ కి ఏదైనా ఆల్టర్నేటివ్ ఉందా? అన్ని టెస్టింగ్ చేయాల్సిందే. అంటే టెస్టింగ్ ఎప్పుడు ఆగిపోతుందంటే ఎప్పుడైతే డెవలప్మెంట్ ఆగిపోతుందో అప్పుడు టెస్టింగ్ ఆగిపోతుందండి. సో దర్ ఈస్ నో పాసిబిలిటీ దట్ టెస్టింగ్ ఇన్ డౌన్ ద 10 years or 5 years టెస్టింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ హాల్టెడ్ ఆర్ స్టాప్. అంటే ఈ రోజు టిల్ డేట్ ఇఫ్ యూ గో అండ్ గూగుల్ అండ్ సర్చ్ ఫర్ నౌకరీ జాబ్స్ 3 to 4 years వరకు ఏ ఉన్నాయని చెక్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ 1 lakh జాబ్స్ టిల్ డేట్. యూ కెన్ జస్ట్ గూగుల్ ఇట్ వెన్ ఐమ్ టెలింగ్ ఆల్సో. కాకపోతే ఇప్పుడే గూగుల్ చేయొద్దండి, you will skip the points which I'm telling it now. After my class is done, you just go to naukri.com, search for software testing jobs and see by yourself how many jobs are there. నో ఫ్యూచర్ ఫర్ టెస్టర్స్ అని అంటుంటారండి చాలా మంది. సో ఫ్యూచర్ అనేది ఇంపాసిబుల్ అండి. ఫ్యూచర్ అంటే ఏంటి? మనం టెస్టింగ్ ఆగిపోతే మనకు ఫ్యూచర్ ఉండదు డెఫినెట్లీ. కానీ టెస్టింగ్ మన డెవలప్మెంట్ అయితే ఆగదు, కాబట్టి ఫ్యూచర్ అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉంది. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ డెవలపర్స్ ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ టెస్టర్స్. సరే డెవలపర్ చేస్తారు, దాన్ని టెస్ట్ ఎవరు చేయాలి? సమ్వన్ విల్ డెవలప్. ఇప్పుడు నేను చేసింది మిస్టేక్ అని నేనే సపోజ్ ఫర్ సమ్ టైమ్ ఐ అజ్యూమ్ దట్ ఐఎమ్ ఏ డెవలపర్. నేను చేసింది నేను మిస్టేక్ అని అజ్యూమ్ చేస్తాం, ఎందుకంటే ఇట్స్ హ్యూమన్ టెండెన్సీ అండి. మనలో మిస్టేక్స్ మనము చూడము, ఎందుకంటే వీ డోంట్ లైక్ లుకింగ్ అట్ మిస్టేక్స్, వీ ఆల్వేస్ లుక్ అట్ పాజిటివ్ థింగ్స్. ఎవరైనా చెప్పి నువ్వు నీకు బాగా యాటిట్యూడ్ ఉందంటే నాకు యాటిట్యూడ్ అని ఒప్పేసుకుంటారా? we deny it because we are not interested in it. In similar fashion developers enta important testers kuda ante important. Developers okate unnarani testers ki job ledu ani aithe kaadu, endukante for example let us take an example andi. Paracetamol company manufacturing paracetamol చేస్తుంది. So what happens, robots developer em chestadu, developer code develop chesi 550 mg no 0.5 mg 500 mg 500 mg కదా అది 500 mg మెడిసిన్ పారాసిటమాల్ లో పడాలి రోబోటిక్ ప్రాసెస్ తో అంటాం. అంటే ఏంటి? ఆ మెడిసిన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయ్యేటప్పుడు 500 mg పారాసిటమాల్ అనే మందు దాంట్లో పోవాలి. బై మిస్టేక్ 0.05 నో లేదంటే 500 mg బదులు 5000 mg ఒక్క జీరో యాడ్ అయినా, ఒక్క జీరో లెస్ అయినా ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుందా? అంటే డెవలపర్ ఏమో డెవలప్ చేస్తారు, ఇది ఎవరు టెస్టింగ్ చేస్తారు? సమ్ టైమ్స్ తక్కువ ఉంటే ఇబ్బంది ఏం లేదండి, ఏం నథింగ్ ఇస్ రాంగ్. అదే ఎక్కువ అయిపోయింది అనుకోండి, యూ హ్యావ్ అదర్ కాంప్లికేషన్స్. సో ఏమైతుంది దీనివల్ల? హెల్త్ రిస్క్, జనాలకు రిస్క్ అయిపోతుంది అండ్ కంపెనీ లాస్ లో వస్తుంది. సో దట్స్ ద రీజన్ నో కంపెనీ విల్ డేర్ టు డూ దట్. ఎందుకంటే వాళ్ళు మిలియన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఉంటుంది, ఆ మిలియన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ కి వాళ్ళు రిస్క్ తీసుకోరు. దే డెఫినెట్లీ డూ ద టెస్టింగ్, దెన్ ఓన్లీ దే రిలీజ్ ఇన్ ద మార్కెట్. Testers are paid less in the market అని చెప్తారండి. If you can observe what happens is no, once this is completed we can make that interactive, because these are the core concepts. Whoever wants to leave they can leave, that's the reason. ठीक है. సో టెస్టర్స్ ఆర్ పేడ్ లెస్ ఇన్ ద మార్కెట్ అని అంటారండి. టెస్టర్స్ ఆర్ పేడ్ లెస్ ఇన్ ద మార్కెట్ అంటే ఇప్పుడు నాకు తెలిసినంత వరకు మార్కెట్లో ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ 3 to 4 years 10 to 12 lakhs is a very good package అండి. If you feel that someone is getting more, if you go and inquire with developers, even they have the same అంటే 3 to 4 ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో అందరికీ అంతే ఉంటుంది. ఐ ఫీల్ ఈజీ జాబ్ ఉండి ఫుల్ హ్యాపీ సాటిస్ఫాక్షన్ లైఫ్ తో ఇంత మంచి ప్యాకేజ్ వస్తుందంటే ఐ డోంట్ ఫీల్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ లెస్ అండి. స్టిల్ ఇఫ్ యు ఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ సంథింగ్ బిగ్, వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్, ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ అండి అందరికి ఫస్ట్ ఐటీలో దూరాలండి. వన్స్ యూ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఐటీ యాజ్ ఏ ఐటీ కన్సల్టెంట్ యూ కెన్ చేంజ్ యువర్ ఫీల్డ్స్ వేర్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఎలా అయితే టెక్నాలజీ చేంజ్ అవుతుందో యూ కెన్ చేంజ్ యువర్ టెక్నాలజీ, యూ కెన్ లెర్న్. అప్పుడు యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఏమవుతుందంటే అండి, వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ ఇన్ ఎ కంపెనీ the first preference will be given to you rather than outsiders. మీరు నేర్చుకొని ఉన్నారు అంటే ఫస్ట్ థింగ్ దే గివ్ జాబ్ టు యూ, లేటర్ దే సర్చ్ ఫర్ అవుట్ సైడ్. సో దట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్. స్టిల్ యు ఆర్ నాట్ హ్యాపీ ఆఫ్టర్ ఎండింగ్ ఇన్ టు ద టెస్టింగ్ ఫీల్డ్, లాస్ ఏమైనా అవుతుందా? లాస్ ఏం లేదు. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, యూ కెన్ చేంజ్ యువర్ జాబ్. బట్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఇంతవరకు టెస్టింగ్ లో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ అండి ఎవరు చేంజ్ చేయలేదు, బికాస్ హ్యాపీ లైఫ్ ఎవరు వదిలిపెట్టుకోరు. కాబట్టి ఇంతవరకు నాకు ఉన్న సర్కిల్లో దే హ్యావ్ ఎన్హాన్స్ దే స్కిల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెస్టింగ్ లో మనకు
చాలా డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయండి. డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ అంటే ఏంటి, ఓన్లీ ఎక్స్క్లూజివ్లీ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్, తర్వాత ఎక్స్క్లూజివ్లీ సైబర్ సెక్యూరిటీకి ఎంత డిమాండ్ ఉంటుందండి. ఫర్ 3 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వీ హ్యావ్ 40 lakhs ప్యాకేజ్ అండి. అదేదో డెవలప్మెంట్ సైడ్ పోయే బదులు గెటింగ్ ఇన్ టు ఐటీ, ఎక్స్పాండింగ్ మై ఆల్ వర్టికల్ స్కిల్స్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. అది చెప్తాను నేను. అంటే వేరేదేదో కొత్తదాన్ని పోయే కంటే యూ హ్యావ్ యువర్ రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ టు టెస్టింగ్, గో ఫర్ అదర్ డిఫరెంట్ వర్టికల్స్ అంటే దీంట్లోనే సపరేట్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. సైబర్ సెక్యూరిటీ అని, పెన్ టెస్టింగ్ అని, తర్వాత ఏపీఐ అని, ఎక్స్క్లూజివ్లీ బీ ద మాస్టర్ ఆఫ్ ఇట్. మీరు ఒకవేళ దాంట్లో ఎక్స్క్లూజివ్లీగా మాస్టర్ అయితే వాట్ హ్యాపెన్స్, ఆటోమేటిక్లీ యువర్ సాలరీ విల్ ఇంక్రీజ్ అండి. మీరు అసలు డోంట్ థింక్ అబౌట్ సాలరీ అట్ ఆల్. డెఫినెట్లీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ స్టఫ్, the salary will automatically will come to you. That's the assurance I can give it to you. Okay, let us observe, like మనం సరే ఇంతసేపు టెస్టింగ్ మాట్లాడినాము, let us observe some few big bugs. అసలు ఎలా వచ్చాయి, ఏంటి ఇష్యూస్ అంటే, ఒకసారి నిసాన్ కంపెనీ ఇట్ హాస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఇట్ కార్స్ అండి. వాట్ హ్యాపెండ్ ఇస్, డ్యూ టు సమ్ టెక్నికల్ గ్లిచ్ అంటే ఏదో చిన్న ప్రాబ్లం వల్ల ఏమైందంటే, వెన్ ఎవర్ ద యాక్సిడెంట్ హ్యాపెన్స్ ద ఎయిర్ బ్యాగ్స్ డిడ్ నాట్ ఓపెన్. సో ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఓపెన్ కానప్పుడు ఏమవుతుంది, ద ప్యాసింజర్ గెట్ ఫినిష్డ్ దేర్ ఓన్లీ. సో అది ఏంటి, అది పెద్ద లాస్ ఆ కంపెనీకి. ఈవెన్ టుడే ఈ ఇమేజ్ ఎప్పుడైతే పడిందో, నిసాన్ కార్స్ నేను కొనాలంటే నేను ఆలోచిస్తానండి. ఐ నెవర్ పర్చేస్ నిసాన్ కార్స్ బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్ అబౌట్ దేర్ what happens about their safety features. First thing which we go to this we go to this security and we check whether it is all, అంటే మనం గ్లోబల్ క్యాప్ ఎన్ క్యాప్ సేఫ్టీ ఇది మొత్తం రేటింగ్ చూసుకుంటాం. బట్ నిసాన్ లో ఏమైందంటే, హీ హాస్ కాల్డ్ బ్యాక్ సమ్ ఫ్యూ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఈ నిసాన్ కార్ ఏమైందంటే, యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు చాలా ఇట్లా అయినాయి కాబట్టి ఇట్ హాస్ రీకాల్డ్ సో మెనీ కార్స్ బ్యాక్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ ఇట్ సాఫ్ట్వేర్. బికాస్ వాట్ హ్యాపెండ్, అది చిన్న గ్లిచ్ వల్ల ఇమేజ్ పోయిందా, సమ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ మనీ లాస్ అయిందా. నెక్స్ట్ టైం టిల్ డేట్ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ రోడ్స్ మీద ఎక్కువ నిసాన్ కార్స్ ఉండవండి. బికాస్ దట్ ఇమేజ్ హెస్ బిన్ దేర్ ఇన్ పీపుల్స్ మైండ్. if I want to purchase, I always think about it. The next thing is, ద నెక్స్ట్ బిగ్ బగ్ ఇస్, ఒకసారి ఏమైందంటే రీసెంట్ గా కూడా ఒకటి అయ్యిందండి. ఒక ఎయిర్ సర్వీసెస్, ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ద నేమ్, రీసెంట్లీ 1 week బ్యాక్ 10 days బ్యాక్ అయింది. ఐ హావ్ జస్ట్ రీడ్ ఇన్ గూగుల్ న్యూస్ అండి, న్యూస్ ఫీడ్ లో వచ్చేసాను. సరే వీల్ జస్ట్ డిస్కస్ అబౌట్ పేపాల్ అనేది ఏంటి, ఫోన్ పే లాంటిది, గూగుల్ పే లాంటిది. వాట్ హ్యాపెండ్ ఇస్, బై మిస్టేక్ it 92 quadrillions has been debited to that person. ఏమైంది, due to some technical glitch, instead of some amount, some extra zeros has been added and it has been delivered to him. రీసెంట్లీ ఒక ఉమెన్ కి కూడా సమ్ ఎన్నో బిలియన్స్ crypto.com నుండి సమ్ బిలియన్స్ తనకు ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయాయి. ఆఫ్టర్ 6 months దే కేమ్ టు నో. నౌ షీ హాస్ ఈవెన్ పర్చేస్ సమ్ లగ్జరీ ఫ్లాట్స్, విల్లాస్ కొనేసుకుని ఏం చేస్తారు వాళ్ళు, ఏం చేయలేరు. కోర్ట్ ఏమో ఆర్డర్ ఇచ్చింది, బై 13% ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తో మాకు పంపించాలి. ఇవన్నీ ఎందుకు జరిగినాయండి, టెస్టర్స్ మంచిగా టెస్ట్ చేయకుండా ఉండడం వల్ల. ఇవన్నీ మనం చేస్తామండి కంపెనీస్ లో పోయి, ఇది పోతున్నాయా లేదా అని డమ్మీ ట్రాన్సాక్షన్స్ పంపించి, డమ్మీ ఏమంటారు ట్రాన్స్ఫర్స్ చేసి, అంత సెక్యూరిటీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి చెకింగ్ యాజ్ అ టెస్టర్స్. ఇది ఒకవేళ లేదనుకోండి, ఇలానే చేసుకుంటూ పోతే ఏమైతుంది, లాస్ అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూఆర్ పర్చేసింగ్ ఫ్రమ్ అమెజాన్, మీకు ఒక ప్రోడక్ట్ బదులు సమ్ ఎక్స్ట్రా జీరో యాడ్ అయింది అనుకోండి, 2 zeros యాడ్ అయ్యి 100 products వస్తాయి. ఎవరు క్లాస్, అమెజాన్ వాడికి లాస్, మీరు హ్యాపీ. సరే మీరు 100 products యాడ్ చేస్తున్నారు, దాంట్లో జీరోస్ కట్ అయిపోయి ఒకటే ప్రోడక్ట్ వస్తే అప్పుడు మనం కంప్లైంట్ రేజ్ చేస్తాం, ఐ డిడ్ నాట్ రిసీవ్ మై 99 products. 100 వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు చేయమండి, ఒక్క ప్రోడక్ట్ వచ్చినప్పుడే కంప్లైంట్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ ద రియాలిటీ. అంటే దిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ రియల్ టైమ్ వరల్డ్, వేర్ ఇన్ వి ఆల్సో నో ద Y2K బగ్ అని ఒక చిన్న గ్లిచ్ వల్ల అన్ని స్టాక్ మార్కెట్ మొత్తం కింద పడిపోయింది. సో దీస్ ఆర్ రియల్ టైమ్ ఇష్యూస్ విచ్ వి విల్ బి ఫేసింగ్ ఇట్. One second, someone is on. So these are real time issues. Now what is that we do for you, your pathway to your dream job is, first thing is we will give you a strong foundation. I can challenge you, after you complete your 10 days, you can have a question and session with real time employees and the other people who are taking any course out in any other institutes. And ekkadaina sare ekkadaina bondi, if I can challenge you, you can be much ahead with them, that's for sure.
ఎందుకంటే 10 days లో మీదేం పోయలేదు, మీ డబ్బులు ఏం కట్టడం లేదు. ట్రై చేసి చూసుకోండి, నేను ఎలా చెప్తున్నాను. ట్రై, ఇఫ్ యు ఆర్ కాన్ఫిడెంట్ ఎనఫ్ గో హెడ్, లేదంటే యూ హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ అవుట్ దేర్. కాకపోతే వీ నెవర్ నో, ఒక్క ఛాన్స్ మన జీవితాన్నే మార్చేస్తుంది అనే డైలాగ్ వింటుంటాం. మేబీ ఇట్ క్యాన్ బి ప్రాక్టికల్లీ పాసిబుల్ హియర్. నెక్స్ట్ ఈస్ ఇంటర్వ్యూ బేస్డ్ కరికులం. ఇంటర్వ్యూస్ ఐ హావ్ ఆల్మోస్ట్ అటెండెడ్ 400+ ఇంటర్వ్యూస్ అండి. ఇంతవరకు మన స్టూడెంట్స్ ఎన్ని ఇంటర్వ్యూస్ అవుతున్నాయో వాళ్ళ దగ్గర ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా కలెక్ట్ చేస్తాం మేము. సో వీఆర్ అప్ టు డేట్ ఆన్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. సో ఆ ఇంటర్వ్యూ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ మీదనే మనం కరికులం ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఎందుకంటే మార్కెట్లో ఏం కావాలో మనం ఇవ్వాలి, కానీ మనకు కావాల్సింది మార్కెట్ తీసుకోదు. అంతేనా? ఇప్పుడు నేను కూర్చొని నేను థియరీస్ పెద్ద పెద్దవి మీకు చెప్పొచ్చు, 4 months ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఎండ్ టు ఎండ్ చెప్పొచ్చు. కాకపోతే యూ డజంట్ నో హౌ టు అటెండ్ టెల్ దట్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ, ఇట్స్ మీనింగ్లెస్. నేను ఎంత చెప్పి కూడా మీనింగ్లెస్. సో ఆర్ కాన్సెప్ట్స్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. అంతేనా? ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, బీటెక్ లో చదివేటప్పుడు కానీ బీకామ్ లో చదివేటప్పుడు కానీ, వాట్ వీ డూ, వీ గో ఫస్ట్ 3 years చదువుతాం, లాస్ట్ ఫైనల్ ఇయర్ లో ఏమవుతుంది, వి గో గెట్ ఎ గైడ్ వేర్ ఇన్ యూ హ్యావ్ ఆల్ ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్, ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్, వి జస్ట్ రీడ్, వి జస్ట్ క్రాక్ the exam. Similar fashion testing also we do, we prepare an interview based curriculum and do that. Naukri profile and resume creation, which I already told you, we will prepare every Naukri profile and resume. And the same thing, dayachesi one request here is, never change your Naukri profile, never change your resume, because this has most impact. We have created your resume in such a way that it has all the keywords embedded in it. Whenever the interviewer has your resume, it will pop up on top because of the keywords. ఏమైతుందంటే అండి, ఎవరికి అంత టైం ఉండదు. ఏ హెచ్ఆర్ గెట్ 1 lakh to 2 lakhs రెజ్యూమ్స్, దాంట్లో ఎలా తీస్తాడు, ఓన్లీ యర్ రెజ్యూమ్ గెట్ ఏ స్కానింగ్ ఆఫ్ 30 seconds, కానీ దానికంటే తక్కువ సెకండ్స్ లోనే చూస్తారు. వాట్ దే డూ ఇస్ దే కీప్ దట్ రెజ్యూమ్ అనే వర్డ్ డాక్యుమెంట్, కంట్రోల్ F చేసి, కంట్రోల్ F అంటే ఏంటి, ఫైండ్ అని మనకు వాళ్ళకి కావాల్సిన కీవర్డ్స్ అన్ని చెక్ చేస్తారు. అంతేనా? అంటే STLC అని కొన్ని కీవర్డ్స్ ఉంటాయని అవన్నీ చెక్ చేస్తారు. ఐ హావ్ డ్రాఫ్టెడ్ ఇన్ my resume in such a way that whenever the HR goes and search for your resume will be shortlisted for sure అండి, ఒకవేళ అది ఉంటే. ఇంకోటి, కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే అండి, పక్కన వాళ్ళకి వాళ్ళు రాసుకున్న రెజ్యూమ్స్ అన్ని తీసేసుకొని పెద్ద రెజ్యూమ్ కనిపించాలని దే కాపీ పేస్ట్ ఆల్ డిఫరెంట్ రెజ్యూమ్స్ అండ్ మేక్ వన్ రెజ్యూమ్. దట్ ఈస్ ద బ్లండర్ ఐసే. ఎందుకు బ్లండర్ అంటే అండి, మీరు ఎప్పుడైతే రెజ్యూమ్ ఇస్తారో, ఇట్ మీన్స్ దట్ యు ఆర్ టెల్లింగ్ ద ఫ్రంట్ పర్సన్ దట్ దీస్ ఆల్ థింగ్స్ ఐ నో, యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్ అని అంటున్నారు. సో వెన్ ఎవర్ ద ఇంటర్వ్యూ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, what happens, he'll ask you all the questions which are there in the resume. This happens, so don't make that blunder. Only one request is, don't change your Naukri profile, don't change your resume, only request. Second is mock interviews we will be conducting. Internal mock interviews ఒకటి, external mock interviews. External అంటే రియల్ టైమ్ ఎంప్లాయీస్ ని పిలిపించి మనం రెగ్యులర్ గా వాళ్ళు, ఎందుకంటే దే డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ అవర్ సబ్జెక్ట్, విల్ గివ్ యూ ద అష్యూరెన్స్ దట్ దే డోంట్ నో ఎనీథింగ్ ఆఫ్ అవర్ సబ్జెక్ట్. అంటే మనం ఏం చెప్పినాం, ఏం మాట్లాడినా వాళ్ళకి తెలియదు. దే కమ్ randomly and they'll ask you questions wherein you can define yourself, how good I am at it, నేను ఎంతవరకు లెర్న్ చేసుకున్నాను, నేను ఇంకా ఏం లెర్న్ చేసుకున్నాను, నాకు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. దీస్ ఆల్ థింగ్స్ you will come to know. The final thing is material we will be giving you. Most of the thing is still now we give huge books అండి, అంటే మీకు ఎన్ని books కావాలంటే అన్ని ఇస్తాము. కాకపోతే my experience till now our students say that whatever the content which we make is more than enough, because they say that what I have done is I have squeezed the content in such a way that whenever you say this, you read the content, it will look like real time answers అండి. అంటే మీరు రియల్ గా ఆన్సర్ చెప్పేదానికి, మీరు సబ్జెక్ట్ లో నుండి డెఫినేషన్స్ తీసి చెప్పడానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో ఈవెన్ దో ఐ గివ్ బుక్స్, మై స్టూడెంట్స్ డజంట్ టేక్, బట్ ఐ గివ్ యూ బుక్స్, యూ కెన్ కీప్ ఇట్. కొంతమందికి బుక్స్ ఉంటే హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారండి, కింద పెట్టుకొని అనుకుంటారు, అట్లా చేస్తుంటారు. అలాంటి వాళ్ళకి ఇస్తాను, పెట్టుకోవచ్చు. ఇఫ్ నాట్, మై పీపీటీస్ ఆర్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఫర్ యూ. The final thing is real time projects, where we will be giving you one real time project I will be doing, other real time projects you will be doing. 2 projects I will give you, you can complete 2 projects. Total manual projects are 3. Automation project ఎలా జరుగుతుందంటే, it's a combination of both. Only theory ఉండదండి, థియరీ ప్రాక్టికల్ ఎవ్రీ డే you'll be doing practical things. సో ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఇట్స్ అప్ టు యువర్ పేషెన్స్ అండి, మీరు ఎన్ని చేస్తారంటే అన్ని చేయొచ్చు. ఆటోమేషన్ అంటే ఏం లేదు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I'll say that go use your username, password, enter login button. అంటే నేను ఫేస్బుక్ చెప్తాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ గో డూ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్, ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కావాలంటే అన్ని చేయండి. ఇట్స్ అప్ టు యువర్ పేషెన్స్, మీరు ఎంత ఆకలిగా ఉంటే అంత తినొచ్చు. అంటే హౌ మచ్ హంగ్రీ యు ఆర్, యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ దోస్ మెనీ కాన్సెప్ట్స్, దోస్ మెనీ ప్రాజెక్ట్స్. సో దట్స్ అప్ టు యూ గైస్. The final thing is frequently asked question. No software background.
నాకు అసలు సాఫ్ట్వేర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు, నేను టెస్టింగ్ లో రావచ్చా? ఎస్, యూ కెన్ డెఫినెట్లీ కమ్. వీ విల్ గివ్ యూ ఆల్ ద సాఫ్ట్వేర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ విచ్ యూ నీడ్. ద నెక్స్ట్ is no coding knowledge. You don't worry about it. We will start coding from scratch from ABCD. The next is I am not from technical educational background. Technical అంటే నాకు బీటెక్ లో నేను సిఎస్సి కాదు, నేను సివిల్, నేను మెకానికల్, నేను పోవచ్చా? డెఫినెట్లీ యూ కెన్ గో అండి. Because even if you go and observe in Naukri also, there are BCom students, BSc students, BTech student. ఒకవేళ అది లేకపోయింటే నేను ఈ రోజు మీకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చేదాన్ని కాదండి, ఎందుకంటే నేను బీకామ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది కాబట్టి, నాన్ టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది కాబట్టి. ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ కోర్స్ హౌ సూన్ క్యాన్ ఐ గెట్ ద జాబ్? ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ఆఫ్ ద కోర్స్ హౌ సూన్ అంటే నేను 2 months లో మీకు మొత్తం చెప్తానండి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ స్ట్రాంగ్ అండ్ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే లే బ్యాక్ యాటిట్యూడ్, మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత చదువుదాం, మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత చదువుదాం అంటే సబ్జెక్ట్ ఈస్ లైక్ వాటర్ అండి, ఇట్ గెట్స్ ఎవాపరేటెడ్. లైక్ మీరు ఎన్ని రోజులు దాన్ని ఖాళీగా పెడతారో అంత ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. సో యూ నీడ్ టు రీడ్ ద సబ్జెక్ట్ ద సేమ్ డే, యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద సబ్జెక్ట్ ఆన్ ద సేమ్ డే. సో మీ మీద డిపెండ్ ఉంటుంది హౌ సూన్ యూ కెన్ లెర్న్ అండ్ గ్రాబ్. ఐ విల్ టెల్ యూ ఆల్ ద థింగ్స్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గో అండ్ సర్చ్ ఆల్ ద యూట్యూబ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయండి చాలా. You can relate that I have told each and every topic with from our subject only అండి. బయటది ఒక్క క్వశ్చన్ రాదు, అది గ్యారంటీ. ఇప్పుడు ఒక్క క్వశ్చన్ రాకుండా నేను క్వశ్చన్ పేపర్ అవుట్ చేసి మీకు, మీరు అది కూడా పాస్ కాకపోతే హూస్ ఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్? అంటే ఏం చేయాలి? మీకు జాబ్ నిజంగా కావాలి అంటే మీరు చదవాలండి. ఇట్స్ ప్యూర్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ యూ. ఒకవేళ మనం చెప్పింది రాకపోతే మీరు ఆలోచించాలి, కానీ మనం చెప్పిందే వస్తున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు డూ, ఇట్స్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ठीक है. ఇంటర్వ్యూ క్రాకింగ్ టిప్స్ మేము ఇస్తాం. ఎవ్రీథింగ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ అండి. ప్రాజెక్ట్ గురించి ఏం చెప్పాలి, అబౌట్ మై సెల్ఫ్, ఫ్రేమ్వర్క్ గురించి ఏం చెప్పాలి, ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ గివ్ యూ ఎ రిటర్న్ డాక్యుమెంట్ వేర్ ఇన్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ అండ్ టెల్ ఇట్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. మీరు కొత్తగా ఫ్రేమ్ చేయని అవసరమే లేదు. అక్కడ పోయి ఏం చెప్పాలో, దీనికి ఏం చెప్పాలా, నథింగ్ అండి. అసలు ఇంటర్వ్యూ కాల్ దగ్గర నుండి ఏమేం కావాలో ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ గివ్ యూ టు యూ. How to keep experience, that also we will guide you whenever you come. Whoever is having that problem, we will guide you from where to take. If you want, you can get it by your own. If you want some extra discount, we can give it to you. It's not an extra discount ante meme ivvamandi. Generally we speak to that person that we have a huge number of candidates, kindly give the discount to him, so he will be giving the discount to you. How to manage the experience, we will be helping with you. How to survive after you get job, రాసిస్తానండి. ఫస్ట్ డే లో ఏం బిహేవ్ చేయాలి, ఏం మాట్లాడాలి, ఈమెయిల్ ఎలా ఎలా చేయాలి, రిక్వెస్టింగ్ ఈమెయిల్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఏమైనా కావాలంటే ఈమెయిల్స్ కూడా నేను రాసిస్తానండి. అంటే ఐ విల్ గివ్ యూ ఎ బ్లూ ప్రింట్ వేర్ ఇన్ యూ జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ యువర్ వర్క్ ఇస్ డన్. ఈవెన్ ఐ విల్ గివ్ యూ ఎ బ్లూ ప్రింట్ వేర్ ఇన్ యూ హ్యావ్ ఆల్ యువర్ టెస్ట్ కేసెస్. అంటే వర్క్ ది కూడా నేను ఒక బ్లూ ప్రింట్ ఇస్తాను. యూ జస్ట్ చేంజ్ ద వర్డ్ అండ్ యూజ్ దట్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ వే. అంటే నేను అన్ని టూల్స్ ఇస్తానండి. యూ నీడ్ టు నో విచ్ టూల్ షుడ్ బి యూజ్డ్ ఎట్ వాట్ టైం. దీనికంటే మించి స్పూన్ ఫీడింగ్ ఎవరు ప్రపంచంలో ఎవరు ఇవ్వలేరండి. దట్స్ ఫర్ షూర్. ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ what will be asked in the interview, I will be telling you everything. How to handle HR calls, I told you. How to explain about my project. Next is handling gap after education. ఎడ్యుకేషన్ తర్వాత చాలా మంది హౌస్ వైఫ్స్ కి నాన్ ఐటీలో అంటే ఎక్స్ట్రా ఆడ్ జాబ్స్ చేసింటారు కొంతమంది, బికాస్ ఇంట్లో డిపెండెన్సీస్ ఉంటాయి. దే డోంట్ హ్యావ్ టైమ్, నౌ దే వాంటెడ్ టు షిఫ్ట్. అండ్ ఐ కెన్ టెల్ యూ దిస్ పీరియడ్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ గోల్డెన్ పీరియడ్ అండి. ఇప్పుడున్నంత జాబ్స్ ఇప్పుడు వరకు ఎప్పుడు చూడలేదండి ఐటీలో. అండ్ ద పీపుల్ who are afraid, like నేను ఫస్ట్ డే నుండి జాబ్ పోతే ఎలా, those all doubts will be cleared personally. I will tell you how to manage all those stuff. I will tell you all the techniques, I'll tell you all the reasons. The final thing is like course details. Our course will be something around 2 months plus or minus ante andi, depending upon our team. If team is so smart, we will go little fast. If team have some problems with understanding concepts, because unless until all the students don't understand the concept, we will never go further andi. And but I can assure you, if something is happening like that, because I cannot stop you from learning. So I'll take care personally such students and I can teach them. I can handhold them separately and then bring them to the track again. So the mode will be offline and online. I request you, if it is possible for you, kindly attend the online sessions. And the timings will be 1 hour, Monday to Friday, Saturday Sunday holiday. Because we are like that, even the interview, oh sorry, in even the course schedule is happening in MS Teams. Teams is something which you use in IT companies. IT lo ela untaro from day one,
keywords gani, your process will be similar to IT, wherein if you go and join in an IT company, you don't feel lost only. Everything will be similar to that. So we cover both manual and automation testing using Selenium tool and Java as our coding language. Selenium tool అంటే ఏం లేదండి, ఇది జావా లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి అన్ని ఆటోమేటిక్ గా పనులు చేపిస్తుంది. ఓపెన్ చేయి బ్రౌజర్ అంటే ఓపెన్ చేపిస్తుంది, ఈ టెక్స్ట్ పాస్ చేయంటే ఈ టెక్స్ట్ పాస్ చేస్తుంది. ఇలా ఆటోమేటిక్ గా పనులు చేపిస్తుంది. దీని సింపుల్ అండి, ఒక మనిషికి మనం ఎలా మాట్లాడతామో ఆ మాట్లాడడం మనం Selenium తో నేర్చుకుంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 ఈజీ ఫర్ యూ. So generally people ask course करने के बाद job confirm मिलेगी क्या? So it all depends and once we commit we'll definitely do that, but finally it's up to you whether you do it or not, because we can take the horse till the water but we cannot make it drink kada. So if you are thirsty you'll definitely do it ante. So thanks for listening. If you have any questions please go ahead. Any doubts still here, offline batch, online batch, anything you can go ahead. Any doubts? Yeah, Srinath. Yeah, Srinath. Go ahead. Excuse me. Yeah, yeah. So Hasini, I'll ఒకటే just come back to you once I complete Srinath's doubt. Is that okay? Okay, ma'am. ఒకటే Yeah, అండి. Srinath. యా ఒకటి అడుగుదాం అనుకున్నాను. మీరు ఇందాక టెస్టింగ్ మనం జావాది అని అన్నారు కదా. సో ఇప్పుడు రియల్ టైమ్ లో చాలా కంపెనీస్ పైథాన్ అవి యూజ్ చేస్తుంటాయి కదా. సో అప్పుడు అది టెస్టింగ్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుందా, లేదంటే సేమ్ ఇలానే ఉంటుందా? Yeah. Core concept is same and syntax different ga untundi, but I suggest try to ride on only one horse rather than two horses. Possible ledandi, ippudu manamu I change చేస్తున్నాం కాబట్టి most of the jobs are into Java. That's the reason we have chosen Java. Python rare companies use చేస్తాయి. సపోజ్ అనుకోండి 100 కంపెనీస్ టోటల్ గా ఉన్నాయి, 90% జావా యూజ్ చేస్తున్నాయి, 10% లో పైథాన్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ యూజ్ చేస్తున్నాయి. సో దాట్స్ ద రీజన్ వీ హ్యావ్ టు జావా యాజ్ అవర్ కోడింగ్ లాంగ్వేజ్. కాకపోతే మీరు నేర్చుకోవాలి అంటే బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నిటికీ సేమ్ అండి, అన్నిటికీ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి, అన్నిటికీ డేటా టైప్స్ ఉంటాయి. ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్ ఇస్ స్పీకింగ్. ఇప్పుడు తెలుగులో హలో, హిందీలో హలో, ఇంగ్లీష్ లో డిఫరెంట్ ఉంటుంది కదా, సేమ్ కాన్సెప్ట్, కాకపోతే మెసేజ్ ఇస్ సేమ్, the way you pronounce is different. That's the only difference between all these languages andi. But the major process is same, only the code you use is different. అదే అంతే కదా? No, syntax is different, not even the code. ఇప్పుడు మనము driver.get URL అన్నాం అనుకోండి, డ్రైవర్ నువ్వు పోయి ఆ URL ని తీసుకొని రా అంటున్నాం. సిమిలర్ ఫ్యాషన్ మనం పైథాన్ లో కూడా అదే రాస్తాము, జావాలో కూడా అదే రాస్తాం, .net లో కూడా అదే రాస్తాం. కాకపోతే system.out.println అంటే ఏంటి, నాకు ఈ సిస్టమ్ లో స్క్రీన్ లో ఏది కనిపిస్తుందో అది ప్రింట్ చేయంటాం. అదే మనం సి లాంగ్వేజ్ లో పోయినాం అనుకోండి, ప్రింట్ ఎఫ్ ఉంటుంది, మనకేంటి system.out.println ఉంది. సో ఇలా ఈ సింటాక్స్, అవుట్పుట్ సింటాక్స్, ఇన్పుట్ సింటాక్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటాయండి, కొన్ని సింటాక్సెస్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి అంతే. ఒకటే ఉంటుందా? మిగతాదంతా ఒకటే లాగా ఉంటుందా ప్రాసెస్? మిగతాదంతా Selenium is almost same for any language. Okay, that was major noise. Yeah, don't worry, but I personally suggest to concentrate only on one andi. First మీరు ఒక దాని మీద ఎక్స్పర్ట్ అయిపోతే you can change your languages. So Hasini, you can go ahead. Yes, Thank you so much, Suresh garu. Ma'am, when classes start, ma'am? Just give us 2 to 3 days here, because see what happens is we are just now we gave the demo, so people will also attend few other demos that are there in the market. They will understand which line is big, which line is small, and what are the content which we are giving, what are the contents which others are giving. Let them compare, let them come back. It will take minimum of 5 days. So next Monday we shall be starting our sessions for sure. Ma'am, And the today office timings is is open, ma'am? we are not sure about the timings. Most probably 7 to 8 morning is the timing as of now. But you can Okay. give your opinions, you can just drop in the chat, and ఎందుకంటే కొంతమంది ఊరు నుండి వచ్చే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, but again majority wins always. Whoever give the majority for that particular time we can give. Initially ఇప్పుడు మనకు 8 to 9 ఒక బ్యాచ్ ఉంది, and 9:30 to 10 కూడా ఒక బ్యాచ్ ఉందండి. So that times are not possible. Apart from that any time is fine for me. Okay, ma'am. Evenings not possible and because I work for Wipro and I work for second shift as of now.
Even I'm in process of learning cyber One security, and second. hopefully in coming days, as I always say, we don't have a teacher student relationship, we behave as a family, and so once we learn, we will also drag you into that, and slowly we'll give you all the tips where to learn, how to learn, or else if it is possible, I will only teach you how to do that, and I'll also drag you all people into this itself, and we'll have a community based learning center, not just training center. సో నేను ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ గా ఇప్పుడు ఐ వర్క్ ఫర్ విప్రో, బట్ ఐ వాస్ ఫర్ ద రిలీజ్ జస్ట్ టు లెర్న్ సైబర్ సెక్యూరిటీ అండి, బికాస్ ఐ వాంట్ టు గ్రో మై సెల్ఫ్. సో ఆ టైం ఎలా షిఫ్ట్ అవుతుంది ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ ఇట్, సో ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ కమిట్మెంట్ హియర్ డియర్, బికాస్ వన్స్ ఐ గివ్ కమిట్మెంట్ ఐ డోంట్ డినై ఇట్, దట్స్ ద రీజన్. గో హెడ్, ఎనీ అదర్ డౌట్? That's all. Thank you so much, Suhasini. Any other people, any doubts? Any other doubts? No one? So I mark your silence as okay or nothing, you don't have any doubts. So we shall close our session. Any doubts, you can personally get in contact with me. Now I'll ask the offline people if they have any doubts. Any doubts till now? Kuch doubts aapko the? Kuch nahi? Okay. Anything, once you attend the classes after this demo is completed, you'll see what I tell about the core concepts, because demo is something different and the subject is something different. I can give so many words, I can say so many words. I'm not like, though I'm not a politician, but I make sure I keep my words, everything whatever I have told you till now in the demo, I shall be promising you that I shall complete each and everything, and complete ఏదైతే ఇప్పుడు అన్ని మేనిఫెస్టోలో చెప్పానో ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ బి గివింగ్ యూ టు యూ. దట్స్ ద రీజన్ ఐఎమ్ స్టిల్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్, నాట్ ఇన్ పాలిటిక్స్, అంతే. ఓకే, చలో, హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే. Yeah, first 10 days is free, you don't need to pay any fees, and after the 10 days is completed, 10 days ante our first week andi, it includes all this, Saturday Sundays adi వదిలిపెట్టేసండి, 1 week free demo, because 1 week లో మీకు మంచి కాన్సెప్ట్ దొరుకుతుంది. So after that you need to pay the full fees at once. If not, because what happens is we don't have that much of time to follow up you, get the fees done. ఎందుకంటే చూడండి, ఒకటే ఒకటి మీకు అర్థమైతే డబ్బులు కడతారు, లేదు అంటే స్కిప్ అయిపోతారు. సో దట్స్ ఫేర్ ఎనఫ్ ఫర్ బోత్ ఆఫ్ us. We don't have time, that much of time to handle each and everything, and because I be very straightforward, I don't change words or do something else. So it's better we have on a same shot. Once you complete your 10 days, you need to pay the fees. If not, you are free to go to any institution wherein we don't have any questions for you. మీరు ఎందుకు వదిలిపెట్టినారని కూడా అడగనండి నేను. It's up to you guys. ठीक है? Anything? कुछ किसी को भी नहीं? Excuse me, All ma'am. doubts are cleared? Yeah, go ahead. Course fees, ma'am. దట్స్ వాట్ డియర్, యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్, ఇట్స్ 12,000. ఇప్పుడు 12,000 చెప్పి రేపొద్దున చేంజ్ చేయడం అట్లా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జరగదండి. కొంతమంది రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ కి సపరేట్ డబ్బులు అది ఇది అంటారు, బట్ వీ స్టిక్ ఆన్ అవర్ ఓన్ వర్డ్స్. ఓన్లీ 12,000 ఈజ్ అవర్ కోర్స్ ఫీస్, నథింగ్ మోర్ దెన్ దట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఇట్స్ నాట్ విత్ అస్ గైస్, వీ విల్ గివ్ యూ సమ్ నంబర్స్, యూ కెన్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ దేర్. ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి అంటే. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ సుహాసిని, యూ కెన్ పర్సనలీ కాల్ మీ డియర్. I'm always available, or you can drop me a message wherein I can Ma'am, solve all your doubts. Pardon? Number, ma'am. Phone number. Number, okay, I'll just drop that in the group andi. Okay, ma'am. నేను మధ్యలో 12 to 3 వరకు ఒక్కటి మెసేజ్ రెస్పాన్స్ చేయనండి. అండ్ మార్నింగ్ కాల్స్ అసలు ఎత్తాను, మార్నింగ్ నుండి ఈవినింగ్ వరకు. ఓన్లీ 5 o'clock తర్వాత కాల్స్ ఎత్తుతాను. బట్ మెసేజ్ ఐ కెన్ ఇన్స్టాంట్లీ సీ, బికాస్ వాట్సాప్ ఈస్ దేర్ ఆన్ మై ల్యాప్టాప్, సో ఐ కెన్ ఇన్స్టాంట్లీ సీ యువర్ మెసేజెస్. డోంట్ మైండ్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ లిఫ్ట్ యువర్ కాల్స్, బికాస్ ఆల్ ద టైమ్ ఐ డోంట్ లుక్ ఎట్ మై మొబైల్ అండి. ठीक है? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Any doubt, you can approach me, digger, because few of them are new to this batch kabatti, they feel a little shy to ask the questions in the group. So anytime you can call me personally and you can message me personally, so that I can guide you better.
మీరు Ma'am, now కోర్స్ జాయిన్ కాకపోయినా పర్వాలేదండి. సమ్ పీపుల్ మైట్ హ్యావ్ అటెండెడ్ ఫ్యూ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసుకుని ఉంటారు. దే వాంట్ ఓన్లీ ద గైడెన్స్. ఫర్ గైడెన్స్ ఐ డోంట్ చార్జ్ ఎనీ ఫీజ్ అండి, బికాస్ ఇట్స్ అవర్ ప్రైమరీ డ్యూటీ టు హెల్ప్ ఈచ్ అదర్. అంటిల్ అన్లెస్ వీ డోంట్ హెల్ప్ ఈచ్ అదర్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గ్రో. ఈ రోజు మనం హెల్ప్ చేస్తే రేపు పొద్దున్న ఎవరో మనకు హెల్ప్ చేస్తారు. దట్స్ హౌ వీ హ్యావ్ ఎ కమ్యూనిటీ. సమ్మన్ వాంట్స్ లైక్ సమ్మన్ ఎక్కడో చేసి పడరో ఎక్కడో నేర్చుకొని వచ్చింటారు. దే వాంట్ ఓన్లీ ద గైడెన్స్. గైడెన్స్ అంటే ఏంటి, ఎలా అప్లై చేయాలి, ఎలా ప్రొఫైల్ చేయాలి, దోస్ ఆల్ టిప్స్ ఐ విల్ గివ్ ఇట్ ఫర్ ఫ్రీ అండి. ఐ డోంట్ చార్జ్ ఎనీథింగ్ ఫర్ దెమ్, బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ దట్ కమర్షియల్ ఆల్సో. నేను సబ్జెక్ట్ ఇస్తేనే మాట్లాడతాను, లేదంటే మాట్లాడాను అండి. ఓకే, చలో ఠీక్ హై గైస్, ma'am, థ్యాంక్ యూ సో ఇప్పుడు మచ్. చెప్పండి. ఆఫీస్ ఓపెన్ లో ఉందా మ్యామ్ ఇప్పుడు? ఆఫీస్ ఓపెన్ ఉంటుందండి, కానీ ఈరోజు సండే కదండి, నేను కూడా లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయాలి కాబట్టి పిల్లల ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంది. దే నీడ్ టు గో అవుట్ సైడ్ విత్ మీ. సో రైట్ నో దే ఆర్ ఇన్సైడ్ మై ఆఫీస్ అండ్ దే ఆర్ ట్రబ్లింగ్ మీ అ లాట్ టు కంప్లీట్ దిస్ సెషన్. సో యూ కెన్ అప్రోచ్ మీ ఆన్ ద మొబైల్. Okay. ఇఫ్ నాట్ యూ కెన్ కమ్ మండే టు ఫ్రైడే ఓన్లీ. ఐ విల్ బి అవైలబుల్ ఫ్రమ్ 8 to 10 అండి, దానికంటే ఎక్కువ ఉండను, బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ టు దిస్ కదా. ఓన్లీ టీచింగే కాదు, ఐ ఆల్సో డూ మై ఆఫీస్ వర్క్ కాబట్టి ఐ వోంట్ బి దేర్ ఇన్ ద క్లాస్ అండి. Anything we have Okay, our ma'am. Sunny, who is our administration department. You can ask anything to him. If not, you can approach me. Okay, ma'am. Thank Okay. you. But if you want to see the sessions or classrooms, you are always welcome. Our office is open from morning 8 to evening 7 అండి. Okay, ma'am. ఎప్పుడైనా మీరు వచ్చి చూసుకోవచ్చు. ఇంకోటి అంటే రేపు పొద్దున మనం జాయిన్ అయిన తర్వాత ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ, సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే అంటే మనకు బ్యాచ్ అయిపోతుంది. అయిపోయిన తర్వాత కొంతమందికి ఇష్యూస్ ఉండేసి కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ వినిండరు. వీ డోంట్ గివ్ యూ ద రికార్డింగ్ సెషన్స్ ఫర్ షూర్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మరీ వినాలనుకుంటారు. నావి ఎన్ని బ్యాచెస్ ఉంటే అన్ని బ్యాచెస్ లో మీరు అటెండ్ అవ్వచ్చు అండి, దానికి నేను ఎక్స్ట్రా చార్జ్ చేయను. వన్స్ యూ పేడ్ దట్స్ ఆల్, యు ఆర్ ఫుల్ టైమ్ మెంబర్ ఆఫ్ దిస్ కమ్యూనిటీ. ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ వచ్చేసి అండి, some people don't have the facility to read in the home. You can also use our institute as a study center. ఎందుకంటే మీరు ఈ సబ్జెక్ట్ కోసం ఏది కావాలో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు కీప్ ఆల్ ద బుక్స్ ప్రింటెడ్ అవుట్ హియర్. మీరు ఒకరికి ఒకరు ఎంత పరిచయం చేసుకుంటే వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ఫైనల్లీ ట్రైనర్ విల్ నాట్ బి దేర్ అండి. యూ పీపుల్ విల్ బి దేర్ టు హెల్ప్ ఈచ్ అదర్. సో దట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ సపోర్ట్ వీ గెట్ ఫ్రమ్ ఆ కమ్యూనిటీ. మా ఫస్ట్ బ్యాచ్, సెకండ్ బ్యాచ్, థర్డ్ బ్యాచ్ అందరూ ఉన్నారు. యూ కనెక్ట్ విత్ దెమ్, యూ స్పీక్ విత్ దెమ్, బికాస్ ఫస్ట్ బ్యాచ్ వాళ్ళు సెకండ్ బ్యాచ్ వాళ్ళు ఏంటి ఇంటర్వ్యూస్ ఇస్తున్నారు. ఇఫ్ యూ కమ్ అండ్ కనెక్ట్ విత్ దెమ్, యూ విల్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ ఐడియాస్. వాళ్ళు ఏం ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నారు, ఏం క్వశ్చన్స్ అడిగినారు, వాట్ ఆర్ ద అదర్ థింగ్స్ విచ్ ఐ నీడ్ టు లెర్న్, డూ ఐ నీడ్ టు లెర్న్ సంథింగ్, ఆర్ హౌ ఇస్ ద వే ఐమ్ టెలింగ్ ఇట్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ, హౌ డు ఐ లెర్న్, ఇవన్నీ మీరు నేర్చుకుంటారండి. సో యూ యూజ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండి. ఫర్ 2 months యూ ఫర్గెట్ ఫ్యూ ఫంక్షన్స్, అవి బర్త్డే పార్టీస్ అవన్నీ కొన్ని రోజులు 2 months కోసం మర్చిపోండి. ఎందుకంటే దాంట్లో మనం డివేట్ అయ్యాము అంటే సబ్జెక్ట్ మర్చిపోతామండి. సాటర్డే సండే యూ కెన్ ఎంజాయ్. కాకపోతే మార్నింగ్ డోంట్ హ్యావ్ మార్నింగ్ బ్లూస్ అండ్ కమ్ టు ద క్లాస్. నో హ్యాంగ్ ఓవర్స్, నథింగ్. ఎందుకంటే మార్నింగ్ మనకు సబ్జెక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. 2 months గివ్ ఇట్ టు మీ, ఐ విల్ మేక్ ఇట్ ఫ్రూట్ఫుల్ అండి, ఫర్ షూర్. ఓకే, యాజ్ ఐ టోల్, యువర్ కమిట్మెంట్ అవర్ ప్రామిస్. That's all, guys. Thank you so much. Have a wonderful Sunday.